Hello, hello, everyone. Let's see who's here today. Welcome. We are in big evolutionary times, and I feel like we're getting a lot of help, and I can't wait to tell you a little more about the Enyans. Estamos en tiempos evolucionarios, creo que se nos está ayudando mucho y no puedo esperar a contarles sobre los aniones. And we will have a small activation. We'll have a beginning activation today. I have 3 patterns we'll start with today to experience the Enyans. Y tenemos una activación que para mostrarles hoy tengo 3 patrones para que experimenten los aniones. Yeah. Okay. So first, I would like to start with some gratitude. Pero primero me gustaría empezar con gratitud. There are many, many people who have signed up to say, yes, I'm a pioneer and I want to know more. Hay muchas personas que se han inscrito para decir, sí, soy un pionero y quiero saber más. Thank you for being here. And thank you for those of you, whether you're in this now time or another now time. I always say that. Gracias por estar acá y gracias a los que están en este momento de la hora y en otros momentos de la hora. So a special welcome to each and every one of you. I'm so happy that you would like to know more about these Enyon particles. I believe that worldwide, people will start to really pay attention to these particles. Gracias por estar acá y por querer conocer más sobre estas partículas de los aniones. Yo creo que las personas cada vez más van a querer estar conscientes de esto. In the same way that the double slit experiment brought our attention to when we give attention, when we pay attention to something, we give it energy. De la misma forma en que el experimento de la doble rendija nos llamó a mostrar que a donde ponemos la energía, cambia la energía. And that has effect. Y eso tiene un efecto. It's still being debated how much effect, but at least we know there's some kind of effect. We've become conscious of this. Todavía se debate qué tipo de efecto, pero al menos sabemos que hay un efecto. And experiments are being done all over the world. Y hay experimentos que se están haciendo por todo el mundo. We are evolving. Your presence is very precious and powerful. Estamos evolucionando y tu presencia es muy preciada y poderosa. You know what I always say, we are here to stand together, side by side, to encourage one another to be as bright and strong as we can be. Y saben lo que digo, que estamos aquí para pararnos uno al lado del otro y para ser tan brillantes y tan fuertes como podamos ser. And so I also have a special gratitude. Thank you, Barbara, for being here and translating. Y tiene gratitud especial, me agradece a mí por estar aquí, por traducir. And thank you, Graciela and Paola, for being here. They will help us in the chat box with any details or translating also. Y gracias a Graciela y a Paola que nos van a ayudar con el chat, con cualquier detalle y con la traducción también. Another special thank you, gratitude to Bernie for being here. She's translating for our Hungarian community. Y un agradecimiento a Bernie por estar acá, que está traduciendo a nuestra comunidad húngara. Luca is here translating for our Italian speaking community. Luca está aquí traduciendo para nuestra comunidad italiana. And now I know many more of you since Rome. This was lovely. Y ahora conozco a muchos más de ustedes desde que estuve en Roma. Esto es hermoso. And Gustavo will be translating at another time, and he translates for our Portuguese speaking community. Y Gustavo va a estar traduciendo en otro momento de la hora y él va a traducir para nuestra comunidad de habla portuguesa. So here we are. There are several things I want to be able to share with you today. Y aquí estamos, hay varias cosas que quiero compartir contigo hoy. All of us here, we are choosing to understand more of what it means to be the evolutionaries we are. Y estamos comprendiendo cada vez más lo que significa ser los evolucionarios que somos. More and more, we're learning the importance of coherence. We go from creative chaos into coherence to creative chaos into coherence.
Estamos aprendiendo más sobre la coherencia, vamos del caos creativo a la coherencia y luego al caos creativo y nuevamente a la coherencia. And I believe we're going to become even more and more masterful at being able to do this. Y creo que nos vamos a volver más hábiles en la forma en la que hacemos esto, When we change our perceptions, we change our reality. donde cambiamos nuestras percepciones, cambiamos nuestra realidad. And again, we've learned, we understand when we give something attention, we're giving it energy. Y también cuando a algo le estamos dando atención, también le estamos dando energía. And 30 years ago, I remember starting to say that emotions are energy in motion, and they are. Y yo recuerdo haber dicho hace años que las emociones son energía en movimiento, y sí, lo son. So I think what I would like to do, first, let me just give me a moment to feel the energies and to see where we are here energetically. Primero quiero ver cómo está la energía y cómo estamos aquí energéticamente. Okay. We are all evolving. Estamos todos evolucionando. Some of us are smiling more than others, but we are in evolution. Algunos están sonriendo más que otros, pero estamos todos en evolución. Your energy of strength is showing. Se está mostrando tu energía de fortaleza. And I know the world is showing us a lot of different frequencies now. Y sé que el mundo nos está mostrando muchas frecuencias ahora. Ah, I can see your names now. Yay, thank you. Ahora sí, Peggy los puede Ah, ver. Gracias. oh, I love all the heart hugs. Thank you so much. Amo todos estos abrazos de corazón. Muchas gracias. We do this together. Hacemos esto juntos. Okay. All right. So when we go to do the next master activation, as usual, I will be able to see you. But today I felt I really want to focus on what we're doing. So I'm happy to see your names. Para cuando hagamos la activación maestra, ahí vamos a estar en un formato donde voy a poder verlos, pero acá en este yo quería estar especialmente concentrada. Okay. So let's begin. I have some slides. I want to talk. Then we're going to go into an activation. Let's see how we spend this hour and what happens as we go into calibration. Tengo unas láminas, luego vamos a entrar en la activación y veamos cómo vamos a pasar esta hora juntos de calibración. All right, let's begin with the PowerPoint. Comencemos entonces con el Power. Waiting with trust and faith and belief. Esperando con confianza, con You fe, know, this con is my creencia. favorite mudra. We have this Este es mi one. mudra favorito. We also have this one. There you go. I think, yay. Ahí es casi, ahí estamos casi. All right. Some of you will recognize some of these images, but at the same time, it's really important we keep reviewing and we keep moving into new knowledge with the Enyans. Y algunos van a reconocer estas imágenes, pero es importante que continuemos moviéndonos en esto de los aniones. First, as you all know, human consciousness is ever evolving. Y primero, lo que saben, que la conciencia humana está en permanente evolución. There continues to be many conversations in many different communities. What is human consciousness? What is happening? Where do we locate it? Hay muchas conversaciones en muchas comunidades. ¿Qué es lo que es la conciencia humana? ¿Dónde la ubicamos? For us, our human consciousness is in every cell of our body, every layer of our DNA, every light fiber of our being. Y para muchos, Ah. esta conciencia humana está en cada célula de tu cuerpo, en cada capa de tu ADN, en cada fibra de luz de tu ser. I just noticed my sister's here. Me acabo de dar cuenta que mi hermana I está mean, aquí. you're all my brothers and sisters, but my sister that we grew up and went through life together, she's here. Hi, Marie. Bueno, todos ustedes son mis hermanos y hermanas, pero mi hermana con la que crecí juntos también está acá. Hola, Oh, María. I'm so happy. I see your names. I see who's here. Wonderful. Y estoy muy contenta de ver sus nombres, ver quién está aquí. All right. And again, let's go now to the next slide. Vamos ahora a la siguiente lámina. I noticed also many new names attending this webinar and to consider the Enyans.
Y también encontré muchos nombres nuevos aquí que decidieron considerar a los aniones. So we will do a calibration today, even with just the first three patterns that we're working with. Y vamos a hacer calibración hoy, incluso con estos 3 patrones con los que vamos a trabajar. And what I wanted to remind you is all of this is born in my experience of infinite love, the love that has no beginning and no end. Y esto todo nació de mi experiencia con el amor infinito, ese amor que no tiene ni principio ni fin. As a matter of fact, let's continue to tune with one another. You can place your hands on your heart if you'd Y like. vamos a seguir sintonizándonos los unos con los otros. Pueden poner sus manos en su corazón. Together we can affirm in the frequencies of infinite love. Y juntos podemos afirmar en las frecuencias del amor infinito. I am alive, I am electrical, I am transformative. Yo estoy viva, yo soy eléctrica, yo soy transformadora. Remember, you are saying yes to yourself. Recuerda que le estás diciendo que sí a ti misma You are evolving according to your inner wisdom. y estás evolucionando de acuerdo con tu sabiduría interior. I will continue to generate specific frequencies, Voy a continuar generando frecuencias específicas and you will respond according to your truth. y vas a responder de acuerdo con tu propia verdad. I love the way that works. Yo amo la forma en la que eso funciona. All right, let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. I won't spend a lot of time on this because you can learn more about it if you go to my website. No voy a pasar mucho tiempo mostrando esto porque ustedes pueden conocer más si van a mi sitio web. This is the universal calibration lattice. It is your toroid of consciousness. Este es el entramado de calibración universal, es tu toroide de conciencia. I was awakened to this system in our energy anatomy a long time ago. Se me despertó a este sistema en la anatomía de energía hace mucho tiempo. This is to help us make home, to feel comfortable wherever we are. Esto es para ayudarnos a hacer hogar, a sentirnos cómodos donde sea que estemos. This system in our energy anatomy, it's the figure eights radiating from the chakra system. Este sistema en la anatomía energética es de figuras de 8 irradiando desde el sistema de chakras. It's the fibers of light that are part of our toroid of consciousness. Son las fibras de luz que son parte de nuestro toroide de conciencia. It is an energetic structure that brings about great freedom. Es una estructura energética que nos entrega gran libertad And it also supports you to be able to continue to channel through and become more of who you are. y también nos apoya para que continúes canalizando a través de ella y volverte más de quien tú eres. More information, more energy, and to remain in a very coherent, organized way of being. Más información, más energía y para permanecer en un estado coherente del ser. This is especially important at this time as we're going through change. Esto es especialmente importante en estos tiempos mientras pasamos por cambios. The more coherent the field, the better. Mientras más coherente sea el campo, es mejor. For you in your own reality and collectively for everyone else. Para ti en tu propia realidad y colectivamente para todos los demás. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. Your presence is very precious. Tu presencia es muy preciada. You agreed to be here now. Acordaste estar aquí y ahora. Again, the more coherent your field is, the better. Y nuevamente, mientras más coherente sea tu campo, mejor. This is another image of who you are. Esta es otra imagen de quien tú eres. Okay, so now let's go to the next slide. Ahora vamos a la siguiente lámina. This is the picture of the Enyons. It's an artist's rendition of the Enyon particle. Esta es una imagen artística de la partícula de los aniones. I have a whole story called The Invitation. It's a video on my website. You can go there to see it. Tengo un video que se llama La Invitación, que está en mi sitio web, puedes ir a mirarlo. What happened when I started with the title for Italy and then everything else opened up that I did not expect.
lo que empezó con el título para Italia y que después se abrió algo que yo no esperaba. So there's actually two shorter videos to watch. One that's called the one that's the invitation, and the other that has to do with pain. Y hay dos videos, uno se llama La invitación y otro que tiene que ver con el dolor, Pain and peace. es dolor y paz. So while we're together in this brief amount of time and we're preparing to go into some calibration together, Mientras nos preparamos para este momento y empezamos a entrar en calibración juntos, I wanted you to see this image. me quería que vieran esta imagen. This image attracted my curiosity right away. I knew nothing about Enyans. Esta imagen atrajo mi curiosidad inmediatamente. Yo no sabía nada sobre los aniones. Then let's go to the next slide. Y luego vamos a la siguiente imagen. But I saw how that image reminded me, this is the overview of the lattice. It's one of my favorites. Y la imagen me recordó esta, que es la vista desde arriba del entramado. Right. And then I started to explore what are Enyans. Y luego comencé a explorar qué es lo que son los aniones. So let's go to the next slide. Así que vamos a la siguiente lámina. So what I would say about all of my work as I look this over is that I am inspired by science, backed by human imagination, innovation, and evolution. Y lo que puedo decir es que yo estoy inspirada por la ciencia y respaldada por la imaginación, la innovación y la evolución humana. And that's us. Normally you see people will say something and they'll say backed by science. Here we are backed by the human imagination, innovation, and evolution. Ustedes van a ver que a veces dicen que está respaldado por la ciencia. Bueno, acá estamos respaldados por la imaginación, innovación y la evolución humana. So let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. And let's welcome some information in about the dynamics of the enyons. Y vamos a información sobre la dinámica de los aniones. These are quasi-particles discovered in 2020, and they do exist in the second dimension. Estas son cuasi partículas descubiertas en 2020 y existen en la segunda dimensión. When we think about how we can work with these enyons, we will focus and contemplate them multidimensionally, not literally. Y cuando hablamos de los aniones, nos enfocamos y contemplamos multidimensionalmente, no linealmente. So I'm inviting you to contemplate the enyon dynamics and how it works with the deeper understanding of the multidimensional being you are. Entonces te invito a contemplar la dinámica de los aniones y cómo van profundo dentro del ser multidimensional que tú eres. And it can also bring you into greater knowledge as your deeper understanding with the collective consciousness and the field of all life. Y también profundizar el conocimiento con la conciencia colectiva y el campo de toda vida. So let's go to the next slide. Así que vamos a la siguiente lámina. So the reason they're named enyons is because they can assume any characteristics when they are interchanging with one another. Y la razón por la que se llaman aniones es porque pueden asumir cualquier característica cuando se intercambian los unos con los otros. And for those of you who know me, working with the lattice, I've channeled a female being of light called Anya. Anya and Enyon sounds a lot alike. Y para los que me conocen, yo canalizo al ser de luz que se llama Anya y aniones son muy parecidos. So even as we continue to grow in infinite love in our hearts, it's important for our minds to comprehend more and more what we're capable of. Y mientras continuamos creciendo en amor infinito en nuestros corazones, es importante que nuestra mente comprenda más y más de lo que es capaz. Those of you who know me, my heart is alive and well, and that's where I come from. Los que me conocen, mi corazón está vivo, está bien y eso es lo que tengo. But I also love my mind, and I love understanding more of what it means to be in reality here and now. Pero también amo mi mente y me gusta ver lo que significa estar en la realidad aquí y ahora. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente. Mhm. All right.
So these quasi-particles, they communicate by a process called braiding. Y estas cuasi partículas se comunican a través de un proceso llamado trenzado. And the way they do this by performing circling around one another clockwise and counterclockwise and following a specific sequence. Y esto lo hacen en un proceso de circular los unos alrededor de los otros en dirección de las agujas del reloj contra las agujas del reloj en una secuencia específica. I mentioned this in the video inviting you here. Mencioné esto en el video donde los invité aquí. This really brought my interest to another level because all my energy work is about specific movements and sequence. Y esto llevó mi interés a otro nivel porque el trabajo que yo hago se trata de movimiento y de secuencia. Think about the sequences of Tai Chi or the sequences of different yogic postures. Imagínense las secuencias del Tai Chi o la secuencia de las diferentes posturas de yoga. We don't always have to do it that way, but speaking the language of energy and sequence is very powerful. No tenemos que hacerlo siempre de la misma forma, pero hablar el lenguaje de energía en secuencia es muy poderoso. And so I want to suggest to you that we use the dynamics of braiding to interact with all the different aspects of ourselves, our own inward world, Y yo los invito a usar las dinámicas del trenzado para interactuar con todas las áreas de nuestro mundo, incluso nuestro mundo interno. I am having the most amazing experiences as I work with this braiding dynamic of the Enyons, being able to do things I've wanted to do for years. Y yo estoy teniendo experiencias asombrosas usando esta dinámica de los aniones y pudiendo lograr cosas que estoy queriendo hacer hace años. I have consistently taught that it's important that we are able to direct our energy and follow through with where we want to direct our energy to co-create our life of choice. Yo siempre he enseñado que es importante que podamos dirigir nuestra energía hacia nuestra vida de elección, lo que sea esta vida a la que queremos I have co-crear. new habits. The habits you choose to co-create your life of choice are supported by this dynamic. Y todos esos nuevos hábitos para co-crear tu vida de elección son apoyados por esta dinámica. It gives us another way of understanding ourselves and to be able to follow through with that which we choose to do. Y esto nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y ser capaces de poder avanzar con lo que queremos. I am very excited about demystifying this as much as we can and using this in our daily life. Yo estoy muy entusiasmada con desmistificar tanto como podamos esto y usarlos en nuestra vida diaria. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente. So let us set up the expectation of being able to communicate in a sequence that acts as a filter so we share the most humane and evolved aspects of who we are. It's important that we see that and we affirm this to ourselves. Vamos a establecer la expectativa de ser capaces de comunicar en una secuencia que actúa como un filtro para que podamos compartir los aspectos más humanitarios y evolucionados de quienes somos. What does it mean to be a human being and a member of the family of humanity? Esto va a significar ser un ser humano y ser miembro de la familia de la humanidad. And also how we are with ourselves personally. Y también cómo estamos con nosotros mismos a nivel personal. I also feel these dynamics will help us increase our ability to generate the frequencies of peace-filled empowerment. I talk about this all the time in this great evolution. Y yo también creo que esto nos va a ayudar a aumentar nuestra habilidad de generar las frecuencias de empoderamiento lleno de paz. Yo hablo de esto todo el tiempo en la gran evolución. And we are in a great evolution of human consciousness. We're in it right now. Y estamos en un gran cambio en la gran evolución. Estamos en eso en este momento. It will take a few generations for us to move to new levels, but we begin and we are making headway already. We are making progress already.
Va a tomar algunas generaciones llegar al lugar donde queremos ir, pero ya estamos progresando. So all of the work I do, the activations, the I Phoenix, all the different things that I offer, my divine drive is for myself and my family of humanity to learn to communicate in the wisest way possible so that we bring through new ideas, new ways to co-create in this world. Y el objetivo de los trabajos que yo hago es que la familia de la humanidad pueda aprender a comunicarse de nuevas formas. Mhm. And Francesca, the filter has to do with understanding the lattice more and giving our attention that we are able to bring forth the most humane and evolved aspects of who we are. That begins with the intention and the expectation. Y el filtro, Francesca, tiene que ver con ser consciente del entramado y con saber que podemos compartir los aspectos más humanitarios y evolucionados de quienes somos. Y eso es lo que establece las expectativas y las And as intenciones. and as we do the activations, this filter is being set into place and getting stronger. Y cuando hacemos la activación, el filtro se coloca y se vuelve más fuerte. Good. All right. So Jessica, I see you've highlighted pay as in PAY, pay attention. We could say give attention, focus attention. Um, Y Jessica ahí pone la palabra prestar atención, que podemos dar atención. so, all right. So this is, I wanted to be as clear as I can as to why I've continued to do this work all these years. Entonces yo quiero ser tan clara como pueda de por qué continúo haciendo este trabajo después de tantos años. My experience of no beginning and no end showed me that frequency of infinite love, we are all capable of generating that more and more. Y la experiencia a mí me muestra que esa energía del amor infinito, todos somos capaces de generarla, más y más. Right. And to be able to, I've said this also before, I say, I don't want to tell people what to think, but I think it's important we change how we think and reason with our hearts and our minds. Y yo siempre digo, no es decirle a las personas lo que tienen que pensar, pero que sí podemos pensar cada vez más, razonar con nuestros corazones y nuestras mentes. All right, let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. Mhm. So I would ask you questions, things to think about. Is it possible the Enyons can help us make a quantum leap in our ability to know how consciousness evolves through the many expressions of life and how we can communicate energetically? Entonces, me hago unas preguntas. ¿Es posible que los aniones nos puedan ayudar a dar un salto cuántico en nuestra habilidad de conocer cómo evoluciona la conciencia a través de las muchas expresiones de la vida y cómo comunicarnos energéticamente? Right. How much more can we become connected with our ability to receive information and transform that information into usable knowledge in our daily life? ¿Cuánto más conectados nos podemos volver con nuestra habilidad de recibir información y luego transformar esa información en conocimiento útil en nuestra vida diaria? And even in the appearance of all of the division we see in the world today, E incluso en la apariencia de toda la división que vemos en este mundo, en I este really tiempo. believe the knowledge and getting comfortable with working with the Enyon dynamics is a key to remember and express ourselves as a family of humanity, unique and united. Yo creo que el conocimiento de los aniones es una llave para recordar y expresarnos como la familia de la humanidad única y All unificada. right. So now let's go to the next slide. We're almost done with the slides. Ya casi terminamos con las láminas. I just wanted to put this in front of you as a beautiful image to contemplate the beauty of the Enyon dynamics and what it will mean for you. Y acá es una imagen para contemplar la belleza de los aniones y qué es lo que significa para ti. Good. Yes, yes, Clemens, the Enyons are particles of consciousness. Sí, Clemens, los aniones son partículas de conciencia. There is so much more to this. When I began to go into this energy,
I felt like I was at home because I've worked with these dynamics my whole life. Y yo cuando conocí esta energía sentí que estaba en casa porque he trabajado con esto durante toda mi vida. And it's interesting. They were confirmed in 2020, just now. It's called the third kingdom of particles. Y es interesante porque fueron confirmadas en el año 2020. Recién ahora se llama el tercer reino de las partículas. And right away, I started to recognize and feel comfortable with the energy for us to be able to use this. Y yo lo que hice fue empezar a sentirme cómoda con esta energía para que podamos utilizarla. Thank you, Jessica. I am able to see the chat box. Thank you for your comments. Gracias, Jessica, que estoy viendo el cuadro de chat. Gracias por sus comentarios. So let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. All right, there are co-creators who are crazy just enough. We've already started with our first master activation. Hay co-creadores que están lo suficientemente locos. Acabamos de comenzar con la primera activación. That is on the website. When and if it speaks to you, it's there. Eso está en el sitio web. Si esto les habla, está ahí. There is a lot of information in that first master activation. Hay mucha información en esa primera activación maestra. Those of you who studied the EMF balancing technique with me, you know the first courses are always the most filled and perhaps challenging. Los que han estudiado la MF Balancing Technique conmigo saben que siempre los primeros cursos son los que más llenos de desafíos están. Okay. And these activations are for you to be able to generate this awareness of the enyons and to work with it. These are the tools. As soon as I saw the reality, the tools came through. Y estas activaciones son la manera en la que tú puedes generar esta energía. Yo apenas fui consciente de esta energía, apareció la activación. Okay. And again, it's the braiding energy and the way the braiding happens that helps us integrate ourselves in a quantum leap. Y es una energía de trenzado y la manera que nos ayuda a trenzarnos de manera de dar un salto cuántico. For you personally, what this means is that you can weave together different aspects of your life to co-create a coherent and meaningful state of wholeness. Y lo que significa para ti es que tú puedes crear una coherencia nueva y un nuevo estado de totalidad. Or we could say wholeheartedness. That's my favorite. O podemos decir de todo corazón, que eso es la forma favorita de decir. You can use this braiding experience, particularly through the lattice, to integrate what you've known as your past, your present, and your potential. Tú puedes usar una experiencia de trenzado a través del entramado para unir lo que llamas tu pasado, tu presente y tu futuro. This is really helpful as you continue to evolve yourself and your sense of identity and purpose. I'm taking a big leap in my own sense of identity. I haven't had one. Y puedes dar realmente avanzar en tu estado del ser y de identidad. Yo misma estoy dando un gran salto en mi estado de identidad. Yes, Adriana is saying challenging. No, okay, challenges create opportunities. See? Adriana dice, desafíos, no. Bueno, los desafíos crean oportunidades. Okay, I want to go back to something I just said. Some of us here may have been so focused on service and support, we forgot to pay attention to develop ourselves. Y algunos de nosotros, voy a decirlo de esta forma, pudieron haber estado tan enfocados en el servicio y el apoyo que se olvidaron de desarrollarse a sí mismos. There's more to say, but I want to make sure we have our time to do our activation. But I am just now developing an identity of self. I can't believe it. Y bueno, hay mucho que decir y quiero que entremos en la activación, pero estoy recién desarrollando una identidad del ser, pueden creerlo. And you're all welcome to join me to do this. You know, I don't hide anything, so let's do it together. Y están todos invitados a acompañarme. Ustedes saben que yo no escondo nada, así que hagámoslo Sí, juntos. sí. More stories, but
I know I'm older and I'm trying to watch too many stories. Let me see if I can do it. Yo sé, hay muchas historias y yo sé también que voy envejeciendo y mirando todas estas historias. See. All right, let's now go to the next slide, please. La So siguiente lámina. take a breath, everybody. What is our next step? Respiren todos. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. And I want to say these things and have you think about them before we go into the patterns of the activation. Y quiero decir estas cosas y que piensen en ellas antes de entrar en los patrones de la activación. The next master activation is titled Innovative Resilience, the Enyon Advantage. La próxima activación maestra se llama Resiliencia Innovadora, la ventaja de los aniones. Our resilience is developed with the support of our tendencies, our beliefs, our values. Nuestra resiliencia se construye con el apoyo de nuestras tendencias, nuestras creencias, nuestros valores. Our resilience affects the goals and the way we can cope with self-regulation and how we direct our energy. Nuestra resiliencia nos apoya con nuestros objetivos y la forma en la que nos autorregulamos. Our resilience has a lot to do with our own self-compassion. Nuestra resiliencia tiene mucho que ver con la compasión por nosotros mismos. And this is really good to develop it stronger as we become more aware of how we're expressing ourselves. Y es importante volverlo más fuerte a medida que nos vamos volviendo conscientes de expresarnos a nosotros mismos. There's going to be a lot of focus on resilience, but resilience also supports, it's developed as we co-create communities and we co-create our relationships. Y va a haber mucho enfoque en la resiliencia, pero la resiliencia también aparece cuando co-creamos comunidad. And our resilience also supports our expression of well-being, happiness, satisfaction, optimism. Y también la resiliencia apoya nuestro bienestar, felicidad, satisfacción, bienestar. Our resilience gives us strength. La resiliencia nos da fortaleza. There's a lot more to say about resilience. Hay mucho más por decir sobre la resiliencia. And I think it's really important that we continue to focus on what it means to be innovative, really understand that in the details of our life and in the world. Creo que es importante que comprendamos qué es lo que significa ser innovadores en los detalles de nuestra vida diaria. Resilience is true strength. La resiliencia es verdadera fortaleza. Right. Oh, when I see Sharon Orr, she's telling us, and Sharon Orr contributed a beautiful understanding about particles to our first master activation. Sharon Orr contribuyó con una hermosa presentación de partículas en nuestra primera activación. But I see, she said that the enyons are particles and they're like electrons and photons, and they are proved that they exist indeed. Y lo que dice acá es que los aniones son partículas como los electrones o los fotones y se ha probado que existe. And something has happened. I've noticed my exercise has gotten stronger. There's a lot of things happening since I've opened the door to the enyons. I can't make any claims yet, but I want us to be pioneers and discover together. Y hay muchas cosas que han sucedido. Para mí he podido hacer más ejercicio. No quiero hacer todavía ninguna afirmación, pero esto para mí está funcionando. Right. One tiny story. Ok, una historia breve. Everywhere I've been in the world, all of these years we've traveled, I've always had people say to me, men and women, thank you for showing us that softness can be so strong. Y yo en los lugares en que he viajado, ha habido hombres y mujeres que me han dicho, gracias por mostrarnos que la suavidad puede ser fuerte. I honor the strength in each one of you. Yo honro la fortaleza en cada uno de ustedes. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. All right. So this is the new master activation. You'll find it on the website.
Y esta es la nueva activación maestra, la van a encontrar en el sitio web. For those of you that are new, every activation I teach, you get documents, you get my PowerPoint, and you're able to have this for yourself personally or to be of service to others. Y para los que son nuevos, cada vez que yo hago una activación, ustedes obtienen los documentos, ustedes obtienen el PowerPoint y van a poder hacer esto para ustedes mismos o entregarlo a otras personas como servicio. See what resonates for you. Y vean qué es lo que resuena para ustedes. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. So I just want to remind you again, we're going to do some braiding. Y quiero recordarles otra vez que vamos a hacer un trenzado. We're ready to have our experience of activation together. And again, whether you're in this now time or another now time, Vamos a tener juntos esta experiencia de activación y sea que estés en este momento de la hora o en otro momento de la hora. and remember, you are going to respond according to your inner wisdom. Y recuerda que vas a responder de acuerdo con tu sabiduría interior. You are saying yes to yourself. Tú le estás diciendo que sí a ti mismo. Okay, let's look the next slide. Vamos a la siguiente lámina. I'm speaking with a lot of images beyond the words. Let's braid. Y hablando con imágenes más allá de las palabras, trencemos. And Graciela will stop it right here. Y vamos a detener aquí la Okay. presentación. All right. And Olga, thank you for being here. And without your outer sight, feel us and use your inner sight. I'm hugging you big time. Y Olga, muchas gracias por estar acá y usa tu visión interna. Te estoy abrazando en este momento. Use your sight, your inner sight, which is, I believe, stronger than our inner sight. Thank you again for being here. Usa tu visión interna, que yo creo que es mucho más fuerte que la visión nuestra. Así Okay. que úsala. All right, everyone. These are our attributes of mastery from the attributes of mastery cards that I pulled for today. Here is commitment. Y aquí están los atributos de maestría de nuestras cartas de maestría que elegí para hoy. Compromiso. Right? This is committing to yourself and to your reason for being here. Esto es un compromiso contigo mismo y con tu razón de estar aquí. Here is trust. Y aquí está la confianza. May your trust be strong in yourself Que tu confianza sea fuerte en ti mismo. and those that you turn to for support, seen and unseen. Y para apoyo también, apoyo visto y apoyo no visto. And then this is power. Y este es poder. May you be comfortable with your increasing state of peace-filled empowerment. Que te sientas cómodo con tu estado creciente de empoderamiento lleno de paz. All right, I feel you. We have reached an energetic ceiling when I look at what's happening for us here. Y nos siento, veo que hemos alcanzado un techo energético cuando nos veo a nosotros aquí. By here, I mean planet. Con aquí me refiero al planeta. We are ready to break open that ceiling and we're being given help. Y estamos listos para abrir ese techo y se nos está ayudando. We're ready for new levels of knowledge. Estamos listos para nuevos niveles de conocimiento. So let's go. Vamos. This is going to take 10 to 15 minutes and then we will have finished. Esto va a durar entre 10 y 15 minutos y ahí ya habremos terminado. Do a nice big stretch. Estírense un poco. Here we go. Let's begin. Y aquí vamos. Comencemos. As you participate in these three patterns of this master activation, Mientras participas en estos tres patrones de esta You- activación, you will naturally respond and accept that which is in harmony with your being. tú vas a aceptar aquello que esté en armonía con tu ser.
So together, human to human, and in honor of the infinite love that is the foundation for the field of all life, Así que de humano a humano, en sintonía con el campo, que es el fundamento de toda la vida, let us begin. comencemos. Focus on your center below, the center that is 60 centimeters, 24 inches beneath your feet. Enfócate en tu centro de abajo, el centro que está 60 centímetros por debajo de tus pies. This is your body presence. Esta es tu presencia de cuerpo. Affirm, I am here. Afirma, yo estoy aquí. Breathe deeply, place your hands on your knees. Respira profundo, pon tus manos en tus rodillas. You are invited to experience the optimism generated as you become more confident regarding your ability to co-create your life of choice. Estás invitado a experimentar el optimismo que se genera a medida que adquieres más confianza en tu capacidad de co-crear tu vida de elección. You have already been cultivating your natural talents, skills, and abilities. Ya has estado cultivando tus talentos, aptitudes y habilidades naturales. We're going to keep going. So I ask you to continue to focus on your ability to adapt and co-create your life with more smiles. Y vas a continuar en eso, así que te pido que continúes concentrándote en tu capacidad de adaptarte y co-crear tu vida con más sonrisas. For those of you who may be in deep challenge right now, Para aquellos de ustedes que puedan estar en un desafío profundo en este momento. I stand by you and I understand. Yo me paro al lado tuyo y comprendo. When I found myself in deep, deep challenge, at the end of the day, I would weave together any little bits of happiness I had through that day. Cuando yo estuve en un gran desafío, al final del día reunía pequeños pedacitos de felicidad que había tenido ese día. And that helped me take that next step. Y eso me ayudaba a dar el siguiente paso. Those of you who have gone through that and have come out the other side and are smiling much more, Y aquellos de ustedes que han pasado por eso, que han salido del otro lado y están sonriendo más, as we stand together, we will move forward in quantum leaps. al pararnos juntos vamos a avanzar hacia un salto cuántico. We are here for a reason. Estamos aquí por una razón. Welcome the Enyon energetics. Dale la bienvenida a la energética de los aniones. Imagine, sense, feel, contemplate, and know the Enyon's energy dynamics are present in every cell of your body, every layer of your DNA, every light fiber of your being. Imagina, siente, intuye, contempla y conoce que la dinámica energética de los aniones está presente en cada célula de tu cuerpo, en cada capa de tu ADN, en cada fibra de luz de tu ser. Now let us affirm. I'm going to ask you to imagine the vertical infinity pattern of light that is activated between your center below and the bottom of your feet. Ahora te voy a pedir que imagines el patrón vertical infinito de luz y energía activado entre tu centro de abajo y la planta de tus pies. And then affirm, I breathe, Y luego afirma, yo respiro, I braid, yo trenzo, I innovate, yo innovo, I evolve according to my inner wisdom. yo evoluciono de acuerdo con mi sabiduría interior. In this activation, you are choosing to be open to new frequencies of unity and commitment within you. En esta activación estás eligiendo abrirte a nuevas frecuencias de unidad y compromiso dentro de ti. The existence of these quasi-particles, the enyons, and your ability to integrate their characteristics of communication is a gift you give to yourself. La existencia de estas cuasipartículas y tu habilidad para integrar sus características de comunicación es un regalo que te haces a ti mismo. Right? Allow yourself to calibrate according to your inner wisdom.
Permítete a ti mismo calibrar de acuerdo con tu sabiduría interior. Let us go to pattern number 2. Y vamos ahora al patrón número 2. I'm going to ask you to focus on your center above, 60 centimeters, 24 inches above your head. Te voy a pedir que te enfoques en tu centro de arriba, 60 centímetros por encima de tu cabeza. Here we focus on your soul presence and your ability to channel through more of who you are. Acá nos enfocamos en tu presencia de alma, en tu habilidad para canalizar más de quien tú eres. Together, let us affirm, I remember I am. Y juntos afirmemos, yo recuerdo, yo soy. Place your hands on your heart center and focus on your center above. Pon tus manos en tu centro corazón y enfócate en tu centro de arriba. Contemplate the divine drive of your soul presence. Contempla el impulso divino de tu presencia de alma. Again, welcome the Enyon's energetics. Una vez más, dale la bienvenida a la energética de los aniones. Imagine the vertical infinity pattern of light and energy activated between your crown center and your heart center. Imagina el patrón vertical infinito de luz y energía activado entre tu centro de arriba y tu centro corazón. And again, let us affirm, Y nuevamente afirmemos, I breathe, I brave, I innovate, I evolve according to my inner wisdom. yo respiro, yo trenzo, yo innovo, yo evoluciono de acuerdo con mi sabiduría interior. This is an extraordinary moment in all of our lives. Este es un momento extraordinario en todas nuestras vidas. We are choosing to build the next foundations of our life with the ever evolving frequencies of compassion and understanding. Estamos eligiendo construir los próximos cimientos de nuestra vida con las frecuencias en constante evolución de la compasión y la comprensión. We are activating a profound wisdom. Estamos activando una sabiduría más profunda. The frequencies of well being and support flow freely through each one of us. Las frecuencias de bienestar y apoyo fluyen libremente a través de cada uno de nosotros. Personally, your ability to be of service, to help others, help themselves, nurtures you. A nivel personal, tu capacidad de estar en servicio para ayudar a los demás a ayudarse a sí mismos te nutre. You generate an exquisite quantum exchange of awareness, confident in the knowledge that as you evolve, you inspire others to do the same according to their inner wisdom. Generas un exquisito intercambio cuántico de conciencia, confiado en el conocimiento de que a medida que evolucionas, inspiras a otros a hacer lo mismo de acuerdo con su sabiduría interior. In this awareness, the balance of giving and receiving is profoundly recalibrated personally and collectively. En esta conciencia, el equilibrio de dar y recibir se recalibra profundamente, personal y colectivamente. There is enough for everyone. Hay suficiente para todos. Let us see how we continue to understand how to create that flow of prosperity and food and shelter. Que todos continuemos aumentando nuestra comprensión de cómo co-crear esa prosperidad y comida y abrigo. Take a breath. Respiren. Last pattern. This is pattern number 3. El último patrón es el patrón número 3. We are speaking to the core consciousness of our being. It's from the center above all the way through to the center below. Estamos hablando de la conciencia central de nuestro ser, desde el centro de arriba, todo el camino hasta el centro de abajo. Hold your hands in front of you with the hands open like this. Sostén tus manos al frente de ti, con las palmas al frente de ti, con las manos separadas así. Imagine, visualize a horizontal infinity pattern of light and energy activated between your hands. Imagina, visualiza un patrón horizontal infinito de luz y energía activado entre tus manos.
Encourage your whole being to respond. Alienta a todo tu ser a responder. Together, let us affirm, I breathe, I braid, I innovate, I evolve according to my inner wisdom. Juntos afirmemos, yo respiro, yo trenzo, yo innovo, yo evoluciono de acuerdo con mi sabiduría interior. You can place your hands on your heart or keep them as they are, whatever pleases you. Puedes poner tus manos en tu corazón o ponerlas donde quieras. Your frequencies of multidimensional strength increase through the calibration of wholeness within you. Tus frecuencias de fortaleza multidimensional aumentan a través de la calibración de la totalidad dentro de ti. This strength contributes to your ability to be aware of the challenges in this world Esta fuerza contribuye a tu capacidad de ser consciente de los desafíos de este mundo and to co-create new opportunities for peace-filled empowerment. y de co-crear nuevas oportunidades para un empoderamiento lleno de paz. Multidimensional boundaries are appropriate Los límites multidimensionales son apropiados. as we become more aware that the family of humanity is preparing for a quantum leap. A medida que nos volvemos más conscientes de que la familia de la humanidad se está preparando para un salto cuántico. I'm having mostly happy tears. Give me a moment. Estoy teniendo lágrimas de felicidad en un momento. The invitation is to transform the chaos of division into the coherence that allows for uniqueness. La invitación es a transformar el caos de la división en una coherencia que permita la singularidad. Continue to express the frequencies of infinite love, the love that has no beginning and no end, daily. Continúa expresando las frecuencias del amor infinito, el amor que no tiene ni principio ni fin, diariamente. This wisdom-filled love is powerful, electrical, transformative. Este amor lleno de sabiduría es poderoso, eléctrico y transformador. This love is you. Este amor eres tú. Just a gentle reminder, please nurture yourself first, then nurture others. Solo un recordatorio gentil. Por favor, nútrete a ti mismo primero y luego nutre a los demás. Welcome, Enyon Energetics. Dale la bienvenida a la energética de los Tachyones. I honor the phoenix within each one of you. Honro al fénix en cada uno de ustedes. And as always, Anya says, all is well. Como siempre, Anya dice, todo está bien. Thank you. Gracias. I look forward to working with you as we continue with these activations. Espero con ansias trabajar con ustedes a medida que continuamos con esta activación. I also wanted to put this information out there. It's very important that we come into understanding that these quasi-particles exist in the unified field that we are all part of. Y también quise poner esto a disposición de que estas cuasi partículas existen en el campo de todo lo que somos. Their second dimension. Try not to think of this in a linear way. Hay una segunda dimensión. Intenten no pensar en eso de manera lineal. They help us make stronger roots in knowing what we are capable and what we came here to do. Nos ayuda a poner raíces fuertes en lo que somos capaces y en lo que vinimos a hacer aquí. And then, of course, we reach higher. Our frequencies become stronger. Y luego alcanzamos más altos, nuestras frecuencias se vuelven más fuertes. Living energetically aware is my focus to bring this out into the world. Vivir energéticamente conscientes es mi enfoque para llevar esto al mundo.
And if all of this appeals to you, may we stand together side by side and encourage one another to be as bright and as strong as we can be. Y si esto te parece, parémonos uno al lado del otro, lado a Ah, lado, y volvámonos tan fuertes como podamos ser. I have more hope. And with the energies I've seen and the dynamics I see that we can develop, we are in a good place. Yo tengo más esperanzas y con las dinámicas que veo que podemos desarrollar, me siento más en paz. Keep putting one foot in front of the other. Es poner un pie delante del otro. And again, I'm seeing your names. I'm seeing you here in the chat box. Thank you so much for being here today. Y veo sus nombres, los veo ahí en el chat. Muchas gracias por estar aquí hoy. A whole new level, Hay todo un nivel nuevo, a whole new awareness. hay toda una conciencia nueva. There's no, oops, there goes my mother hand. I'm sorry. Y ahí va mi mano de madre. No, let her be Disculpen. there. Here it comes. Dejemos que esté ahí. There's no stopping us now. Y no hay nada que nos detenga ahora. Thank you for your precious, pure hearts. Gracias por sus corazones preciados, puros. Yeah. All right. I'm looking at the chat box, enjoying the energies, your statements, and the energies that are being generated. Estoy mirando el chat y disfrutando de las energías que están generando. This is so exciting. Just when I thought I was finishing up, a whole brand new world opens up. Esto es tan emocionante. Justo cuando pensé que estaba terminando, hay todo un mundo que se abre de nuevo. And the regeneration that comes with it is absolutely real. Y la regeneración que viene con esto es absolutamente real. All right. Until the next time. Bueno, hasta la próxima. Loving us greatly. Nos amo inmensamente.